Both is not possible in this debate. The blue card is okay. The blue card? So you will not get the floor in the catch the eye. Okay. Supratau. Gerbiamas atstovė, jūs esate valdančiosios partijos, liaudies partijos atstovas. Jūs Europos parlamente suformavę daugumą, jūsų komisijos pirmininkė, bet daug gražių žodžių, bet veiksmų ryžtingų nėra. Kodėl jūs neskiriat tiek pagalbos, kiek reikia Ukrainai, tiek ginkluotės ir tokios ginkluotės, kiek reikia Ukrainai? Kiek jūs čia dar tuščiai kalbėsit, kol užkariaus Putinas Ukrainą? Imkitės darbų, o ne plepalų. Wel, mijn pleidooi is niet alleen om die wapens te leveren, maar ervoor te zorgen dat ze ook doeltreffender kunnen ingezet worden. Europa heeft nu gezegd dat het wapens wil leveren, dat het lange afstandsraketten ter beschikking wil stellen, maar in een heel beperkte manier. Stel ze breder ter beschikking, dan kunnen de lanceerplatformen, en Oekraïne weet waar die lanceerplatformen zijn, dan kunnen die onmiddellijk ontmanteld worden en dan worden ze niet elke dag opnieuw aangevallen door die raketten. Dat is heel concreet mijn voorstel. Thank you very much. The next speaker is Robert Biedron. Sytuacja Ukrainy staje się coraz bardziej dramatyczna. Wydarzenia zarówno na polu bitwy, jak i w odległych stolicach nie napawają optymizmem. Ale to właśnie w takich momentach najważniejsza jest nasza solidarność. Niedawno Unia Europejska oraz kraje G7 postanowiły udzielić Ukrainie pożyczki w wysokości $50 miliardów, korzystając z dochodów z zamrożonych rosyjskich aktywów państwowych. Sorry, there is no English interpretation. 1 second, please. Could you please check the English interpretation? That's why we should study Sorry, languages. you can start then again. You would understand me if you speak Polish. Okay, should I speak once again? Yeah, please. Thank you. Sytuacja Ukrainy staje się coraz bardziej dramatyczna. Wydarzenia zarówno na polu bitwy, jak i w odległych stolicach nie napawają optymizmem. Ale to właśnie w takich momentach najważniejsza jest nasza solidarność. Niedawno Unia Europejska oraz kraje G7 postanowiły udzielić Ukrainie pożyczki w wysokości $50 miliardów, korzystając z dochodów z zamrożonych rosyjskich aktywów państwowych. To ważny krok, ale nie zapomnijmy, że według szacowań Banku Światowego koszt odbudowy Ukrainy wyniesie ponad 450 miliardów euro. A co gorsza, ta kwota z każdym dniem rośnie. Putin i jego ekipa nie mogą pozostać bezkarni. To Rosja musi zapłacić za wszystkie zbrodnie i straty. Prawo międzynarodowe pozwala nam skonfiskować blisko 300 miliardów euro rosyjskich aktywów znajdujących się na terenie krajów Europy Zachodniej. Zróbmy to, zanim będzie za późno. Zróbmy to dla wolnej Ukrainy i Europy. Thank you very much. The next speaker is Arkadiusz Mulaczyk. Rzecznik prasowy Pentagonu w zeszłym tygodniu poinformował, że na Ukrainie jest 11 000 żołnierzy północno-koreańskich. Pojawiają się również doniesienia o żołnierzach z Afryki, o nielegalnych najemnikach z Afryki. Te informacje pokazują w sposób jasny, że wykorzystanie północno-koreańskich żołnierzy jest jasnym sygnałem do eskalacji konfliktu, że machina Putina ma poważne trudności, skoro ściąga najemników z całego świata. Nasza odpowiedź musi być taka sama od samego początku. Dalsze wsparcie ze strony Unii Europejskiej dla Ukrainy, dalsze sankcje wobec państw, które wspierają reżim Putina oraz wysyłają broń, uzbrojenie oraz żołnierzy na Ukrainę oraz zachęcanie do większego wsparcia militarnego z Korei Południowej. Musimy jako Unia Europejska dać Putinowi jasny sygnał, że Unia Europejska nie straci determinacji. Dziękuję. Thank you very much. The next speaker is Karin Karlsbro. Madam President, Commission, colleagues.
Last week, we marked day 1,000 of Russia's full-scale invasion of Ukraine. Despite our common efforts, our military aid to Ukraine is far from sufficient, and it comes too late. And our economic pressure on Russia works, but is not enough. Putin seizes every sign of weakness from Europe as an invitation to escalate, and the Ukrainians pay for it with their lives. Let me be clear. It's time for us to speak the only language that Putin understands. It's time to step up and make use of our power as a union for defense. Ukraine has the right to defend itself, and we must stand with them for as long as it takes. Slava Ukraini. Thank you very much. The next speaker is Lukas Furlas. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση με ενότητα έχει σταθεί με όλες τις δυνάμεις της στο πλευρό της Ουκρανίας στον πόλεμο της Ρωσίας. Αυτή η στάση είναι η μόνη αποδεκτή απάντηση που πρέπει να δίνεται σε οποιοδήποτε επιτιθέμενο. Ο επιτιθέμενος, αγαπητοί συνάδελφοι, πρέπει να πληρώνει το κόστος των ενεργειών του. Η αρχή αυτή δεν είναι μόνο θέμα δικαιοσύνης, αλλά και ζήτημα διαφύλαξης της ειρήνης και της διεθνούς νομιμότητας. Την ίδια στιγμή, αν επιβεβαιωθεί η αυξανόμενη στρατιωτική συνεργασία μεταξύ Ρωσίας και Βορείου Κορέας, καθώς και η εμπλοκή της Πιονγκιάνγκ, η διεθνής κοινότητα οφείλει να δράσει αναλόγως. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί και δεν πρέπει να αποδεχθεί αυτή την εξέλιξη, που απειλεί να διευρύνει την αποσταθεροποίηση και την παραβίαση των βασικών αρχών του διεθνούς δικαίου. Ας είναι η ενότητά μας η ισχυρότερη απάντηση στους επιτιθέμενους και η μεγαλύτερη ελπίδα για την ειρήνη. Ευχαριστώ πολύ. Thank you very much. The next speaker is Christel Schaldemose. Tak skal du have, fru formand. Ukraine har været i krig i mere end 1000 dage. Ukrainerne de kæmper for deres land og for vores værdier, for fred, for frihed og for demokrati. EU har fra starten gået forrest i verden med at støtte Ukraine, og naturligvis fordi det er vores naboer. Det skal vi fortsætte med. Men jeg må også sige, at jeg er utrolig skuffet over, hvor lidt støtte en del af EU's medlemslande rent faktisk har givet. Mange store EU-lande, de glimrer ved deres fravær med støtten. De har givet langt mindre end bittesmå EU-medlemslande har gjort. Det er simpelthen ikke i orden. Ukraine, de kæmper for vores værdier også, og så er de i øvrigt et fysisk bolværk mod Putins vilde ambitioner og aggression mod Europa og mod Vesten. Vi bliver altså nødt til at steppe op alle sammen, og derfor skal de store EU-lande også ind i kampen og for alvor begynde at give støtte, så Ukraine har en chance for at klare sig. Det er helt afgørende vigtigt, hvis vi skal sørge for, at de vinder den krig. Tak. Thank you very much. The next speaker is Andrei Kolar. Thank you very much, dear colleagues. I think we are very good in producing various resolutions and condemning everything that we can, but I remember or recall that there were times in the past, not too long ago, when these resolutions and proclamations of outrage and condemnation were somehow backed up by concrete, real action. What about now? As I said, we have numerous proclamations, we have various resolutions, we condemn, we are outraged, we stand by someone, we change pictures on our social networks, yet we let the aggressor to push us back. We see Russia siding with Iran, siding with North Korea, and all we do is produce another resolution condemning whatever they do. I think that we must stop schultzing, you know? We must find the lost courage and finally back up the resolutions by serious action. Thank you very much. Thank you very much. The next speaker is Marcos Rossempere. Gracias, Presidenta. ¿Se imaginan lo que suponen más de 1000 días de guerra? Más de 1000 días sin saber si un misil volará a tu casa. Más de 1000 días sin saber si mañana los invasores entrarán en tu barrio. Más de 1000 días sin saber si tu hijo tiene una vida por delante. Así viven desde hace más de 1000 días los ucranianos ante la invasión de Putin.
Por eso hoy debemos reafirmar nuestro apoyo, un apoyo para defender los valores democráticos frente a la tiranía. Un apoyo militar para que Ucrania venza en el conflicto, pero también con la vista puesta en su reconstrucción. Utilizar los activos rusos congelados también para que el país renazca más fuerte. Las bombas rusas amenazan nuestros principios democráticos, pero donde Putin provoca destrozos, nosotros debemos ver protección y reconstrucción de nuestros valores europeos. Tras más de 1000 días de guerra, nuestro apoyo a Ucrania debe ser más fuerte que nunca. Muchas gracias. Yes, the next speaker is Krzysztof Brejza. Szanowni Państwo, dziś w obliczu brutalnej agresji Rosji na Ukrainę mamy przed sobą rezolucję, która silnie wspiera Ukrainę w sposób zdecydowany. Obowiązkiem demokratycznej wspólnoty państw, obowiązkiem wszystkich wolnych ludzi jest zrobienie wszystkiego, by zatrzymać tę oś zła, niebezpieczną dla Europy, niebezpieczną dla świata, dla ludzkości, bo tą oś zła dyktator Putin rozwija pod względem militarnym, ale też propagandowym. Dziś żołnierze Korei Północnej, najkrwawszego reżimu świata, Korei Północnej, która jest jednym wielkim obozem koncentracyjnym, atakują Ukraińców na ich terytorium, atakują Ukraińców za to, że Ukraińcy walczą o nasze wspólne wartości. Ukraińcy chcą być na Zachodzie, we wspólnocie państw Zachodu. Największym zagrożeniem dla nas jest niepamięć i zobojętnienie i przyzwyczajenie się do świata, który wojną hybrydową próbuje nam narzucić Putin. Nie dajmy się temu. Nie ulegajmy Putinowi. Bądźmy czujni i wyraźnie definiujmy te zło, które płynie ze wschodu. Bądźmy jako wspólnota ludzi wolnych zawsze po stronie Ukrainy. Thank you very much. The next speaker is Pier Francesco Moran. Grazie Presidente. Questa sarà la terza risoluzione sull'Ucraina della legislatura e circa la 20ª dall'inizio dell'invasione russa. È necessaria. Dobbiamo reagire alle nuove provocazioni di Putin e l'arrivo di truppe nordcoreane è inaccettabile. Vorrei però ricordare che è una risoluzione importante, ma le azioni lo sono di più. Le nostre risoluzioni spesso invitano i governi europei ad agire. A volte lo fanno in ritardo, a volte non hanno proprio seguito. Il motivo di fondo è che non abbiamo completato il progetto europeo e il sistema intergovernativo è inadeguato alla situazione attuale che richiede velocità, risorse e unione. Con Putin da un lato e Trump dall'altro, se vogliamo davvero essere a fianco dell'Ucraina, sostenerla militarmente e lavorare per una pace giusta e duratura, dobbiamo essere all'altezza delle sfide dei nostri tempi. Abbiamo bisogno di una vera politica estera europea e di una difesa comune europea. Senza di esse le nostre risoluzioni sono solo parole. Siamo all'inizio di una nuova Commissione, o si fa davvero l'Europa unita o si muore di retorica e di rilevanza. Grazie. Grazie. The next speaker is Lukas Mandl. Vielen herzlichen Dank, liebe Kolleginnen und Kollegen. Putin ist nicht nur ein Diktator nach innen, er ist nicht nur ein Aggressor nach außen, sondern er ist auch ein Diktator für diejenigen, die sich in ihre Sprechnotizen diktieren lassen, was sie zu sagen haben, hier in diesem Europäischen Parlament, in vielen anderen europäischen Parlamenten und in der Politik in den Mitgliedstaaten und auf europäischer Ebene insgesamt. Und denen gilt es entgegenzuhalten, dass wir für Freiheit und Frieden weiterhin eintreten und daher die Ukraine weiterhin unterstützen. Die westliche Hilfe ist gerade angewachsen in der alten US-Administration, aber wer jetzt glaubt, in der neuen US-Administration wird das weniger, der täuscht sich. Zwar braucht Europa in Zukunft mehr eigene Kraft, sich selbst helfen zu können, aber aufgrund des Zusammenhangs mit Nordkorea, aufgrund des Zusammenhangs mit Teheran und anderen Gegnern unserer Zivilisation wird die Hilfe des Westens auch in der neuen Administration aufrechterhalten bleiben. Das prognostiziere ich heute, und so werden Freiheit und Frieden obsiegen. Vielen Dank. The next speaker is Niels Vogelsang. Kære kollegaer, Ruslands brutale angrebskrig mod Ukraine har nu stået på i over 1000 dage. Det er den værste krig på det europæiske kontinent siden 2. verdenskrig. Ukraine kæmper hver dag for sin frihed,
for demokrati og for retten til fundamentalt at eksistere. Det er en kamp af deres kamp, men det er også vores kamp, og derfor så skal vi støtte Ukraine til det sidste. Det er kampen for frihed på den ene side mod totalitarisme på den anden side. For lov på den ene side mod lovløshed på den anden side. Det er det, vi befinder os i, kære venner. Og det her øjeblik, det er et definerende øjeblik for Europas historie. Vi ser tydeligt, at autokratier begynder at finde hinanden. Iran og Kina støtter Rusland, og selv verdens mest lukkede land, Nordkorea, sender nu tropper til Rusland. Vi må lære at stå sammen, og også i lyset af valget i USA, støtte Ukraine endnu mere. Det er der brug for, og jeg må også sige, at nogle lande her i Europa, de har brug for at støtte endnu mere. Tak for ordet. Slava Ukraini. Thank you very much. The next speaker is Sean Kelly. Europe must remain steadfast in our support for Ukraine. If we allow Russia to succeed in this war, it would be a catastrophic precedent for our continent and the world. And with Donald Trump taking over in the United States, God only knows what will happen. We also face a growing challenge at home. On the far left and far right, we are seeing echoes of Russia's propaganda. This rhetoric seeks to undermine our unity and our commitment to Ukraine. For example, ahead of Ireland's general election this coming Friday, the left's Sinn Féin manifesto states, all sides must seize the current unlimited supply of weapons into Ukraine. I ask our Sinn Féin colleagues directly, what outcome do you want? Should Ukraine just surrender? Should they cede their territory to Russia? That is the only conclusion I can draw from such a statement. We must stand united for Ukraine and for Europe. Slava Ukraini, on Ukran Abu. Thank you very much. The next speaker is Vytenis Bovilas Andriukaitis. Thank you, Madam Chair, dear Commissioner, colleagues. The Russian war of aggression against Ukraine has turned, ironically, from a 3-day Putin's victory parade into a grueling war that has been going on for almost 3 years. I admire all brave Ukrainians who are not afraid of the rolling Putin monster. Putin Russia's constant request for help from almost all world rouge regimes, Iran and North Korea, first with ammunition and now with soldiers, only shows that Putin's regime is weak. It is holding a clay legs that can crack at any moment. I have a question to all Putinophiles, who are, unfortunately, still too many among Western politicians, but even more numerous among BRICS countries. Do you agree that in a modern world, one country can unilaterally redraw the borders by use of force? If you do agree with this, then the war will be on your shores, and we can bury a modern international legal system destroying cornerstones of peace and multilateralism. For me, the answer is clear. We have to stand with Ukrainian people and do much more, and united for Ukrainian victory is only one right answer and our slogan. Thank you. Thank you very much. The next speaker is Ingeborg Terlag. Thank you, Chair, dear colleagues. Oekraïne vecht al 1000 dagen. Niet alleen voor hun vrijheid, maar ook voor onze vrijheid en onze manier van leven. Het is belangrijk dat wij Oekraïne in deze strijd blijven steunen vanuit Europa en vanuit de individuele lidstaten. Vrede en veiligheid zijn helaas niet meer vanzelfsprekend. En dat kunnen wij ook niet meer zo ervaren, niet in Europa en niet in Nederland. De inzet van Noord-Koreaanse soldaten in het Russische leger bewijst eens te meer dat Rusland niet bereid is om in te leveren. Om Rusland aan de onderhandelingstafel te krijgen, zijn lange afstandswapens helaas nodig. De oorlog moet eerlijk en rechtvaardig beëindigd worden. En, zoals Zelensky in dit parlement zei, dit moet het jaar van de vrede gaan worden. Slava Oekraïne. Thank you very much. The next speaker is Maria Guzenina.
Thank you, dear Chair. We all know that supporting Ukraine is also about defending European values, principles, peace, security, democracy, and rule of law. And we also know that eventually, if Europe is weakened, it affects the whole global balance. So my words go to across Atlantic, to Trump. If Trump wants to make good deals, he should see Europe as equals and partners. And Trump should treat Putin as he would treat someone attempting a hostile takeover, because that's what Putin is trying to do, attack our freedom and sovereignty. And in this House, we should be united. No one should for a second think that future of Europe is secured with Putin's doctrine. North Korean soldiers brought to a European war is just one example that Putin's Russia will proceed. It will not stop if we are not going to stop him. Thank you. Thank you very much. The next speaker is Ana Miguel Pedro. 1000 dias de resistência ucraniana são, acima de tudo, uma declaração ao mundo. A liberdade não se rende. 1000 dias de resistência ucraniana são também 1000 dias de sacrifício e de coragem. São crianças que crescem entre sirenes e escombros, aprendendo demasiado cedo o custo da liberdade. 1000 dias de resistência ucraniana são 1000 dias de cidades devastadas, mas nunca subjugadas. 1000 dias em que homens e mulheres comuns se ergueram como gigantes, prontos a defender o direito de escolher o seu próprio destino. Para a Europa, este não é um conflito distante. Ignorar esta realidade seria um erro histórico. Não é apenas uma questão de apoio militar e económico, é uma batalha pelo que significa ser europeu, pelo que significa acreditar no Estado de Direito, na liberdade, na dignidade humana. Tratar a guerra como algo distante é o mesmo que preparar o terreno para que ela chegue até nós, porque ela já está às nossas portas. A história ensina-nos que os autocratas prosperam quando os democratas vacilam. Ensina-nos que a hesitação diante da injustiça não é neutralidade, mas cumplicidade. 1000 dias de resistência ucraniana são também 1000 dias de teste para as democracias. Se não defendermos a liberdade ali, seremos forçados a defendê-la em casa a um preço muito maior. Thank you very much. The next speaker is Jüri Ratas. Austatud president, head ametikaaslased, Venemaa täiemahuline agressioonisõda on põhjalikult muutnud geopoliitilist julgeolekuolukorda Euroopas ja ka kogu maailmas. Sõda on siinsamas Euroopa õuel, me peame andma vastuse küsimusele, mis on Moskva poolt vaadatuna järgmine käik. Küsimus pole selles, kas Venemaa ründab lähitulevikus uut riiki, vaid küsimus on millal. Euroopa Liit ja NATO vastus peab olema, et
Nalejte si čistého vína. Kam vaša politika doviedla svet, kam doviedla Európu a hlavne kam doviedla Ukrajinu. Čo ste urobili s Ukrajinou pred rokom 2014, keď vaša asociačná dohoda, ktorej tu mnohí tlieskali, dohnala Ukrajinu k občianskej vojne, ktorá stála životy 10 000 ľudí a rovnako obrovského množstva ľudí, stála ich zdravie, celý majetok a Ukrajinu dohnala do stavu, v ktorom je dnes. Dnes máme svet na pokraji 3. svetovej vojny, ako hovorím, a jediné, čo z tohto pléna zaznieva, je poďme ešte viac bojovať, poďme posielať zbrane, poďme vyriešiť Ruskú federáciu tak, že budeme bombardovať. Jediné zmysluplné slovo o miery, ale vám sa to hovorí veľmi ľahko, pretože vy do tej vojny nechcete ísť. Der nächste Redner ist João Oliveira. Senhora Presidente, o momento que vivemos é grave e perigoso. A possibilidade de confrontação entre potências nucleares é hoje um risco real. Quem tenha consciência disso só pode ficar inquieto com este debate e com as propostas de resolução em discussão. Como é possível insistir com tanta ligeireza na escalada de um conflito que se prolonga há mais de 10 anos, fechando os olhos às consequências catastróficas que pode atingir? Para onde nos querem empurrar? Para onde querem empurrar os povos, os nossos filhos e netos, com esta irresponsável e perigosa apologia da confrontação, do militarismo e da guerra que aqui ouvimos? A realidade está a dar razão a quem, como nós, desde 2014, exige que os Estados Unidos, a NATO e a União Europeia deixem de instigar o conflito. A quem desde o início reclama a abertura de vias de negociação com os demais intervenientes, nomeadamente a Federação Russa, visando alcançar uma solução política que garanta a paz, a segurança coletiva e o desarmamento. É preciso, e nós continuaremos a fazê-lo, insistir na construção da paz. Thank you very much. The next speaker is Herr Braun. Thank you, Madam Speaker. God bless everybody. Obviously, I'm against war escalation. I'm for the peace for all Europe, Ukraine, Russia, for everybody. But I can hear you warmongers here in this House mentioning values that you think Ukrainian regime represents. I can hear some of you saying that they are fighting for our values. So, well, that would be very bad for you, ladies and gentlemen, because the current Kiev regime is representing the tradition of genocide, Nazi Ukrainian, Bandera genocide. Don't you see SS Galician emblems on the arms of Ukrainian soldiers? Don't you see their banners? Don't you hear what they say? Don't you hear yourself when you say Slava Ukraini? To interrupt you now, the minute is over, and it's a question also of respect, please. Thank you very much, or not. And now we come to the last speaker. Is Mr. Grazoulis here, because we had a little bit more time, so I can give him the floor? No, he's not here. Then we finish the Catch the Eye, and now we come to Mr. Didier Reynders for the Commission. Please, Commissioner, you have the floor. Thank you, Madam President, Minister, honourable members. This debate illustrates the need to continue the EU support to Ukraine. The European Union and its member states have done a lot, but the needs remain huge. Let me stress that this extraordinary assistance is an investment in the EU's future. Ukraine is to be able to successfully defend its sovereignty and territorial integrity, also for our own security. The deployment of troops from North Korea to support Russia's war of aggression against Ukraine is a dangerous escalation of the war by Russia.
and has serious consequences for European and global peace and security. We strongly condemn it. In addition to transfers of arms and millions of artillery shells from North Korea to Russia, this is yet another blatant violation by Russia of international law, including the UN Charter, as well as of several UN Security Council resolutions adopted with Russia's support. It sends a clear message. Russia is not sincerely interested in a just, comprehensive and lasting peace, but is escalating and desperately